Welcome back to another section. In our previous section, we were discussing about transformation of affirmative sentence into negative and vice versa. And in our last class, we have discussed 5 rules to do that, and we have 5 more rules to make changes in sentence. So the 6th rule is universal truths are transformed into interrogative negative sentences. So the 6th rule is universal truths are transformed. So a affirmative sentence tells us universal truths. We have to make a change. We have to change it into interrogative negative sentence. So declarative or assertive sentence tells us, if it tells us about a universal truth, we have to make that sentence into interrogative to get the negative statement. For example, time passes quickly. Time passes quickly. When we change this sentence into negative, we have to write like this: I do not have a few toys. Doesn't time pass quickly? Doesn't time pass quickly? So affirmative sentence we have written like this: time passes quickly. Time passes quickly. And to get negative, we have to change the old pattern, and we add does, the word does, plus time pass quickly. Doesn't time pass quickly? So interrogative word plus not plus sentence, we have to follow the sentence structure. So the 7th rule, many in affirmatives becomes not a few in negative sentences. So the next rule is, if there is the word many in affirmative sentence, we have to change it like this: not a few in negative sentence. So many becomes not a few. So let's look at an example. I have many toys. I have many toys. So in order to make negative, we have to change like this: I do not have few toys. I do not have a few toys. So many changed into not few, not a few. I do not have a few toys. So the 8th rule, sometimes in affirmative becomes not always in negative. So another change we have to make: if there is the word sometimes in a sentence, we have to change it into not always. So sometimes is changed into not always in negative. Example, the inmates are sometimes happy. The inmates are sometimes happy. And in negative statement, the inmates are not always happy. So sometimes changed into not always. The next rule, 9th rule, as soon as in an affirmative turns to no sooner had than in a negative statement. So
if there is the word as soon as, we have to change it no sooner had than. No sooner had than. So let's look at an example. As soon as the bus came, he jumped in. As soon as the bus came, he jumped in. No sooner had, so we have to change like this. No sooner had the bus come than he jumped in. So as soon as changed into no sooner had and then. No sooner had the bus come than he jumped in. So the last and 10th rule. Many affirmative sentences can be transformed into negative by using negative word not and an opposite word of the verb. So the last rule is this. Many affirmative sentences can be transformed into negative. So we can change an affirmative sentence, or we can transform an affirmative sentence into negative by using a negative word, by using just the word not and an opposite of the verb. So, and we have to add the opposite verb. For example, I missed breakfast. I could not eat breakfast. So we have made some changes. I could not eat breakfast in negative. I missed breakfast. Just change I could not eat breakfast. So there are 10 rules. In our last section we have discussed the first 5, and in this section we have discussed the last 5 rules. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാം, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 5 റൂൾസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പം അതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി 5 റൂൾസാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൽ 5ാമത്തെ റൂൾ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അതിനുശേഷം 6ാമത്തെ റൂളായിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ചേർക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ്. അതായത് 6ാമത്തെ റൂൾ പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്, അതായത് എന്തെങ്കിലും അതോടനുബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സെൻറ്റൻസുകൾ പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രോഗേറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ, അതായത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്സിലറി വെർബ് ചേർക്കുക, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇനി 7ാമത്തെ റൂളായിട്ട് മെനി എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മുടെ അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നോട്ട് എ ഫ്യൂ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. മെനി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം നോട്ട് എ ഫ്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി 8ാമത്തെ റൂളിൽ പറയുന്നത് സംടൈംസ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംടൈംസ് മാറ്റിയിട്ട് നോട്ട് ഓൾവേസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. അങ്ങനെ ചെറിയ വേർഡുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി 9ാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് സൂൺ ആസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ സൂണർ ഹാഡ് ദാൻ എന്ന് നമ്മൾ മാറ്റണം. ആസ് സൂൺ ആസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നോ സൂണർ ഹാഡ് ദാൻ എന്ന് ചേർത്താലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റൂളായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇനി പല സെൻറ്റൻസുകളും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ബേസ് സ്ട്രക്ചറിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. അതേപോലെ തന്നെ വെർബിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ഐ മിസ് ദ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു. അത് ഒന്ന് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചേഞ്ചുകൾ, ഐ കുഡ് നോട്ട് ഈറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, നമ്മൾ കുഡ് നോട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ 10 റൂളാണുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ 4 സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണുള്ളത്. ഇനി ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുക. അപ്പോൾ 10ഓളം റൂള് ഇതേപോലെ റൂൾസ് അതിനും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാ റൂൾസും നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി അത് ശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും.